No me am literature ki larik loy de leina rabo ba. Leidaba mi si yauri Manipur ki sarkar na namaga anauba thadoraktri ba. Ada koi di oza ari bani na nahan dagi leizaba sahi ahum suraba larik ni se. All right, please look at your books. So the name of the story is The Imp and the Peasant's Braid. Wari do tabiro munna munna ado ozaje ngangbiani na thi ngangbira kana thwai nungai roi nungsi na ngangjara age. Peasant haibadi lauba mi laumi matang sigi oina. Bread haibana noina butter tayraga chathok ko potuni bread ID natra. Ado the story is set in Russia. Aduna Russia gumba laibak sidi they are bread eating nation. Mudi bread chaba kangu ne ko ako ni sida rice side na. Cheng chak yam yam chai na khila ga paira ga. Chak maning da phamba da mi udei do. Khoi yam chai ba. Mudi bread oina chai ko. Adugi matau tamdana swaida ai gi chai chu nungsi riba mayam na pizza ga izin da natra. Pizza do apa tan na mani no chai do natra. Adu da tomato muk tong halli. Adagi mushroom muk tong halli aduga how da na sari mi capsicum ga hajin da na capsicum ga do Yensang murok hai bro suk chau murok to adugumba ga tong halla sari all are foreign ko. Anyways lomi dugi bread haiba wari digi mamangda the imp haiba maga imp haiba je sana maitero da handokpa halai haita dana ngasi bawda ina kari aina artan doi bhutnaw ina handoi imp baidi bhutnaw bhutta suta wangba bitubik bani ko ma se samu ta ka chawba mamit ka ding asang angba ni pan ba mana ga je smaina phan bani ko se achok bu manai mamai amasu pali ko ado ma se matang sta ko understand to do se akoi gi Christian literature da natraga akoi gi Islam gi religion da puthoga di phattaba ma Christian literature da le lai afaba ma leidana God lai afaba ji almighty God haiba natro lai phattaba se akoi na devil kowe natraga na satan kowe ko satan akoi na muslim gi da Islam gi da satan harise magi manai ni devil zigi manai masan ne ba im bhaisi picture pik bani noi hore ne yum da chalaga google tawraga im maina thiu ko adu basak tu urakani nungdang namang da uragana namada hayu mama lai haina ko yeng bada kizabane ba masak to adu mana ma ama taibang sta leiri base im bhaiba ma taibang da leiri base akhoi miyoi base koi noi akhoi gumba taibang pan bada leiri ba miyoi ba khoi sibu aran ba lambi da lamjing na ba akhoi bu phattana hanbagi da makta leiri ba jiba kangu ne lai afaba leido khoi panabani lai phattaba leiri se akhoi mayam je phattaba onthokna bani aduna wari sita makanda matang yaurakani aina phajana hairakani aduna koina tahoraga gyan thadoini aduna tamdoi wari se ngasai bhutnaw duga peasant tugi bread duga. Now introduction, write a few lines about the harms done by alcoholic drinks in your society. Nakoi gi khunai da nakoi gi society da alcoholic drinks na mayai ka ba nisa thakbana thokhanba harms among ata singi maramda karamakai iyo haibani aduna sana khalo yu thakpa nisa chaba haibasina kari phattaba thokpagi haido ko and igaisu iro haragasu have the concept in your brain understand to you wari page now read a story hoji wari ma pabiro about maramda what kari drinks che drink to basina do to men miyo bata thon bage miyo bana hidak thaga kai thon bage habada madu mug yengsi. A poor peasant set out early one morning to plow. A poor peasant laira ba lomi amana set out id thoklak lami haibani ko set out haibadi kaino thoklak lami nganna one morning ayukama angan ba ayukama thoklik lami to plow kadong na ba low khoi na ba low labukta san ga tawraga sagon ga tawraga iroi ga tawraga khoi bado khangi ko khangbro jikan di kaya udre but I think you understand low khoi ba haiba ko til to ba haiduni labuk khoi ba thogle eba lomi amana karamba lomi no man specific hairi sa laira ba lomi poor laira ba lomi amana low khoi ba thogle taking with him maga loina raga puradana for his breakfast foreign chara wanana ba
a crust of bread bread ki machet nama ado piece of bread hai de mtang sida crust of bread hai ado bread hai basi maktabu aikoina kaln da k I L N kaln mai hai tare mai da yai raga semba natro aduna yai bada khara henjan na yai bana kan khara katak tawbudo adugi machet ka agadi kai kaure crust kaure for you piece of bread and I don't understand tawbiro khara katak tawba mayam na chaning dabado adumana crust pui kai se writers ina Leo Tolstoy sina crust haina haijal lai se ma se khara hena lairaba yamna laijadaba lawmi ni haiba unna nabagi damakta bread ki ahawba fleshy oyo part nataba crust ne haire ini. Now the story is written by Leo Tolstoy, who is a Russian writer. Russia dagi nupamani apawa nupani he was like hidrabanina one of the best friends of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yam tinajaba nupani. And maze tasengna Leo Tolstoy se Nobel Prize ki damakta literature da amoni rakti nominate tawbani marai bakti badagi phanghudabani. Aduna most of the stories Leo Tolstoy na irai se parable kawi PARABLE PARABLE parable. Parable hairadi kari heading no parable hairadi kari heading on kanda short story with a message to the society. Kunai sida taibang sida mayam da kari gumba pauta ama pina naba wari macha ama dubo koi na kari ana korni that type of stories koi na kari korni it is a parable. Asisu parable mani. Adung dawdana ma bread si purga cholok pani. He got his plow ready. Ma namagi langol do ready tawre. Same sare tayari tawre. Wrap the bread in his coat. Mana lilay ba fruit achon badu bani coat hari se ko mana fruit ayung anta tholo fruit na fruit achon ba malilay adugi fruit achon badu da magi bread to yomsille. Put it under a bush. Aduga put it thamgre under habidi kay ba pot amagi makhadi insan badu under kaudra under the bed. The cat is crawling under the bed. Haidra aduna thamgre makhada karigi bush amagi bush se khoi gi lonta hanto di mongsong kawi napi mayam na songjin ba mapam do bush kawi aduga kaidore thamakanda set to work ba je thabak tawba hore thabak tawba di kaino low khoi bu do hore after a while nag ler kandadi when his horse was tired magi sagon to wara kandadi ngasai di low khore bani sagon to ware lonena he was hungry masu sak to lama kandadi mabuk to lama kandadi sagon ju wara kanda masu wara kanda sak lama kanda the peasant fixed the plow lawmi aduna magi langondo leng dana ba yung salaga tambadu kari kaure fix tawba kawi langol hai si cha noi gyan tai ko hindi da hal hai bado mere desh ki dharti sona ugle ugle hire moti urba angani na uramoi tv da thaina gi Manoj Kumar hoina sana ga pura ga jat bado chai sangom toraga makha da yo yaw ba leba ko na bado aduni mere desh ki dharti yam famous ni ko akoi hanu ba koi wari ni toksi aduna madumana leng dana ba fix tawsale langolji ploji fix toro matung da ngasai gi tu plo haibadu low khoina na ba aduna verb sida plo haibuna langol masamak noun let the horse lose to graze let the horse lose sagon to thado e let lose habadi thado e kedong na ba thado rei no machinjak cha na ba napi cha na ba to graze aduga mana kedore went to get his coat ba ngasai coat to low ba chatle loina na coat to the breakfast to yari bani na and his breakfast coat to ga breakfast to ga low khala ka low ru doi ne ba ngasai lo salam bado bus amada ba ju chak lama bani na sagun du su wara bani na pipi jaba bana he lifted the coat mana coat se paikhalai but the bread was gone means lairam dre habani ko was gone means lairam dre sakhira me habani to ko bread to mayum hangira me kanum khaluni noina bread mayum hangram te bread lairam dre habni he looked and looked koyeng yenge turn the coat over coat to lilibo coat to turn over edi mathanga on thokuduni upside down out turn over haiba karai de legra jaro de fruit to mathanga on thoya dagi suck it out phadrang kan thokpa phi do paraga phang kan thokpa suck it out but the bread was gone adu bread ti leramdre koyeng yenge phangdre udre coat sim mathanga ko thok to na kadai de stand up khrawa kaina napamdre phang kan to e taraktre the bread was gone the peasant could not make this out at all the peasant could not ngamdre make out bhab taba understand tauba this waphamase karino tawri ne juma gyan ta dare bread se aina is da ai gi coach ne yomchil laga
napi marakta thamam bajibu aina law ngahak khoiruraga law bala kandadi aigi coat sidi furi sidi lei sida yomam bread tuna leram drene haibase kari torino kamai torino habado he could not make this out at all gan tadre that strange mana khalini thought he angak pani ni that strange angak pani ni I saw no one I di kanam ta su ude I saw no one I di kanam ta su ude but all the same adu jaragazu someone has been here kananam di sila ameba and has taken the bread adu ga bread se pura sakre angak pani to isu ngone ai nga sai di thabak to ini I saw no one I di kanam su ude adu jaragazu someone has been here kanangum di la ami and has taken the bread to pura sakre mara khale wari di kari it was an imp who had stolen the bread magi bread tu huraga pugi badudi kanana no ngasai imp amanane ko imp amanane lai phataba amanani while the peasant was plowing lawmi tu na lawdu khoiring ai tu da im sina la aga bread se hugi baneba im mai tu di sukta wang bani na pidru pik bani na trung 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 la aga lawgi ni kamai uhoni mi jaw mai gubam sangur de oi nang bread tu puba yaro ko ai samina je natragana na thanda ka chaw yaro hai ni bai su lawmi do ina oiramadi picture pic padra ting tong akoi daga yam hui akoi dadi imna nate hodona hodong ji nungdang gi lai ko kudrong kai no ni yang thor ga re pur ga chelammi sukta chaw ni na khoi ju hokte hodong ai ko adugum bani hodong muk chaw pot ni ma adu mana thabak suri ngai da law khori ngai da imna uran gi bani aduga at the moment mikup asida he was sitting behind the bush ngasai gi mongsong dui maningda behind matungda pot ama leraga adugi matungda behind maje phamaga leyeba ngasai imse ngasai gi kaino sina lawmi sina magi bread mangre khokre kothi thiringai sida im sina bush dui matungda lumaga lei lumi du sumaram lei kari maram waiting to hear ta ge haidana the peasant lawmi du na swear phataba wa ngangak podo akampet kari kara ngangak podo and lonana call on the devil like phataba gi makok to adu solaga ngalak podo aigi pot ama mine hurang ka na pa thorai macha karam lamprai no karam hijai macha no heta hairo dre na chinse adu gi phataba do ngangak podo ta ge na sai im sina leri im ki purpose se kaino ngasai gi lawmi du gi bread to huran thokpa aduga lawmi du da phataba akampet adigi taxi no sonba khotba na pa thurai macha mina su wara kana ma na bread se tho sakre nang na yum yodi ngai na buk lengo kai harak pa gumba dum phataba do ngang han ba do mai ma thau ne ba it is his job im ki ba thau se adu ne ba aduni ma na ngai ri se ada the present was sorry present se mathwai nungai te lawmi se ma mathwai di nungai te sorry hadi mathwai nungai te habani to lose his bread my bread to mangre ne ma nungai te badi phawi adu bu but nungai tragasu adu bu mana kari hai it can't be helped said he ma hai kari amu upai leri ge da it sigi english phrases in jagyan tabiu ko it can't be helped kari bu mu upai leri ge da after all amore I shan't die of hunger I shall not have the contracted form ni shan't harido l ide ko and igada n for November ko I shan't die of hunger sai lam dana kachu siroi dabada sa da thakta dana kachu siroi dabada kari upai leri ge haji sa da dana kachu siroi ai se no doubt whoever took the bread needed it no doubt kachu sing ningai leite masana tajaraba wani no doubt masana tajaraba wani whoever took the bread lawri ban pa do needed it ma juma thau ta lawjari ngasai gi ai gi bread se lawraga chakriba bi do ma juma darkar ta dana lawri ma chak lam dan lawjai mi kadawni ina husik dairam drabadubu ai kasu chaba phangda sisu siroi dabada may it do him good magi afabu oisinu da bread lawri ba mido magi afabu oisinu da saraga mabuk thanjasinu da yengune kya phagara mino so the poor peasant is portrayed at the udli mayam the uhali as a very pious yamna dharma leiba kind oiba pukchel jagwa mido na utarane mai macedam khap bujarak pade ba ayuk to ma thang chajagi na asai dei thabak suraga charagen sanga poto mangtho kharaga ai oram madi ko
nang nabuk to leng ba hing chup nang kari gi bread huran ba dugum ba ta tawba tawne ba ma wakhan da itap tam na as kari pai leri ge da ma su da ka le da lawjari mi or sunu ma ge phabo je su ta babuk thajabu ju haidore ini adu ding nga sai dagi masi nu pa sina phatta ba ngak pa idana ngai re ga le re im tu di ka dauda ba ma na di phatta ba ta hon dagi la ine ba akam pe ngang dagi taxi solan dagi nang da buda chara siro kai han dagi ta ge na ngai jaba im to ta ba phangdre in the meantime talaga sida ngasai lomi sina he went to the well madi ising lobom da chatle guha well di guha ni ko adu chatle and had a drink of water adu ga ising yawmam thaksare had a drink of water di ising thae and rested a bit ngai haksu potha jare ma thabak suba wa badagi then he caught manamu phajille his horse magi sagondo harnessed it sima gyan tabiu harnessed it adi mado amuk low khoi ba yana na ba thori ga laksan ba yachan lak ba kawe khoi ge ko bachin da phajan ba khosan ba tawdre ne harnessing to ba kawe do san gumba iroi gumba da thori ma laksan ba do khoi na ara titi to ba yana ba adu harnessing to ba kai sagondo phare adu ga ma se harness tawre and began plowing again adu ga ma se amuka mai ma thau low khoi ba do hore began plowing again som dadi the im was crestfallen im do sathi na ning ba kai re hai ni crestfallen nai di im se sathi na ning ba kai re crestfallen kai do bagi ning ba kai no kadar kai look at the book learn the spelling at least spelling to the su khangu there phore ni irakani hayeng therefore you are ga there phore irakani khangbro there phore gi wari there phore wari khangbro khara makai khangi khara makai khangde fudure gi wari khangbro khara makai khangi khara ado hojikti like ta imanina adu de yam changchal roige I'll tell you the story about the fudure therefore and electricity fudure therefore ko contact hojik mana mathwai je ning bakai ri se karigi at not having met the present sin ngasai gi present tubu sin to hon bangam dabu sin pap to hon bangam dabu chin thiba phattaba lai sonba taxi sonba hai base miyoi bagi to phom thokpa thabak nate madu bakhal amagi pap ne mana lai do im tuna lai do kada wala ino lomi se pap to hon balak pane ba phattaba ngangan ba phattaba hayan ba lak pane ba adu mana phajana honna bane ba plan nama tawraga but it failed the im could not achieve his plan to make the present sin by kari ngasai mamang dai gi bodo cursing or calling on the devil ngam gidra yadre adu maning bakare and aduna ning bakare bani na im sina he went to report ma tamba chat khre what had happened thoi bu thok dok to the devil devil du da lai jaw du da lai phatta bagi makok tu da devil di kana no im tu gidi master ni magi his master magi master ne mai mapu ne thoi bu thok dok to as madu nu pa do kainom to ida sar aina mai bread hura la tu bin chatho du bawda tumin na gyan ta na ising jakom thak chelaga as lawge lawje suna ka do no ma char mabuk thala nungai le je chu da hai adu bukar mamino ne haina tamba chale ba ma ji ko aduna ma he came to the devil manak ta lae and told tamlare how he had taken mana kamaina lawki bodo the peasant's bread lawmi gi bread to and how kamaina the peasant lawmi aduna instead of cursing phattaba sap nung son bagi mahuta wahi phattaba chijin bagi maungda machin makha thi bagi mahuta headset harak khibano may it do him good wari do loi lira kanda phattaba ngangakani ngangang da baina thawin sinama tawri du da phattaba ngangak du ta ge na ngari ngai du da mun sia ma ge phaba oijersnu da ai mabuk thana chajabu oijersnu haidorok podu adu wari do lire hojikti the devil was angry devil di taptai sauramni na mana pakum pire replied if the man got the better of you it was your own fault if the man ngasai gi mi du na got the better of you nang bu ngam khiba tarabadi get the better edi ngam ba haibani loksing tanabada ngamak podu get the better kawi ada ngasai gi mi aduna lomi aduna nang bu mai thiba pirabadi got the better of you nang bu mai thiba pirabadi it was your own fault nangi nasagi narani ne you don't understand your business na thau ma khangdraga nang na you don't understand nang gya ju ta de khangju bang de your business nangi na thau do nang ngam na tau ya dro mi na ngamalino mi na ngam gradi nang sore nang lale ada
if the peasants the s yaureko peasant haibate s yaureko karigumba lomi sing asina and their wives makoi gi nupi sing asina makoi gi yumbi sing asina after them makoi gi matang indana take to that sort of thing adumaina sum tawra adi lomi sing asina amadi makoi gi nupi sing asina makoi gi matungda makoi dauna after them take to that sort of thing adumaina sum tawra adi apha do sum tawra adi it will be all up with us akodi lore dana it will be all up lore dana akoi se akoi di taibang sida phattaba santok na bale mi akoi tolop chai je phattaba mi phattaba ulambai tolop chari mi ne mi jing je khana halaga injan halaga nuksin handraga sauna halaga amana amabu nuksin handraga thang thilelaga khopana ka holaga khubang thajan naraga mayana chingna halaga akoi gi tolop ni phangi je akoi hingi je akoi gi reason datre the reason for our existence aduneba adu moi masen je papa da phanadana paunong da nungsinadana phattaba su ngana draba khana su chaina draba adu de khoi le rubai kanari bra akodi loire ne it will be all up with us aduna mana makhatai the matter can be left like that wafam jetmai huntok pe roi mina ngamgre haidana ne the matter can be left like that aduma dum hunto tok pe roi mina ngamgre tumi le tok pe roi go back chalo halaga chalo at once haujimak khudatta mana hi said he and put things right asoi bodo chumto haiba an si yari bai nang sai digi hare ko phrases jingse wai ani hum gi pulap sarak ba je ko after prepositional phrases jingse ngo sida put things right lo chumto nang sorry bodo chumto if in 3 years kari gumba chahi ahum sida you don't get the better of the peasant madugi longmi do nang na hek mai thiba piba ngamdraba madugi longmi do hek phattaba lamcha chalhan ba ngamdraba I will have you dug in the holy water aina nangse lai gi sing da lupsaladam holy water Christian gi philosophy da yaw ba poni Jesus ki grail hai GRAIL aseng ba ising butta ga sumaina kikseladi na buttu da jiki aina haiba holy grail je holy water je sumai kikseladi but se ut ole bab tarabo phattaba atma mayam lai phattaba bhut pret mayam je aseng ba ising kikseladi moise ut ole adudi mana hari je ibungo nang je chahi ahum gi manung da nang ngasai gi nangonda ngamgriba peasant to maithiba piba ngamdraba nang je aina dak adi chuplang lupsam bodu dak kawi ko makok ta pairaga chupan lupsan bodu dak kawi ko aina nang je chap chuplang ni ising ji da lupsan dori lai gi ising ji da adudi nang sire na adudi the devil threatened the imp that he will kill him in case the imp fails to take the better of the peasant to my thiba piba ngamdri hatu di hare adu di imtu di kamdau ni hojikti ma di phara haigani amani kibna dore moidro adu high brains hire ko the imp was frightened imp se am kire mi pai bana pik thale kire bani na he scampered back to earth ma prithvi da lae kramaina lai scampered hai base class 9 da wahai ama thengnaram gani silver rain ama tamak poro para ama saireng ama the moon walks slowly silently katabum tambro adu da uchi manung dang da kuruk chen bro adu gi chen ba mawong do apik ba ji ba gubuna kut lang chen gi ba do kai kare scamper to ba kawi adu ma se im se ji ba masani na ma su chen gra ba ne ba so ma prithvi da mu handuna la thinking how khalla kamaina he could mana tawbasi yagadage redeem ma jam phajaba wahini tawkhraba aina tawkhiba pap amabu kokna nabagi afaba ma thabak tawbasi kai kore redeem aduna if you happen to watch movies English movies ko tamugo kulgi nate ko adi akhoi kaka boni hoigi nate ikubox dandabot adu nate yeng aboy ikubox dandabot yeng ba khara yaromani yeng driboka noi je cinema yeng gandaba mini ikubox dandabot aido tamu boni si yamman ba magi acting yamman ba se ma se yungau sab se male boni se mandro ate de su ma bani oi kari magi du bo hai yerum la lon ba aido magi da rom lai dai ne cham yang khai ji kap sel lo ro kai do lai tra ne adugum bagi series da ma se yungau yam saba ra taraga magi
Maruti Mazar Thorakuni, the man Udisina, Mana, Pam, the Nakuizeriba, Pakobana Timana Pamza, Nupi Masa Amagi, Mapane, but Horese, Garise, and the Ikubo to Edana. And a man of Soroma, the Ikubo, then the boy, Madu in the Yam, no, I Haitare. That do movie do na entertaining. It entertains you, it makes you happy, delighted. Aina haige taurisina, masigi redemption haiba wahise, aina aranba phattaba dharmagi mayokta ama taururakanda, madu kongna nabagi damakta aina aphaba ama taurakpado, adubo ikona noun the redemption, verb tana redeem kawi, aduna sinma yengba oiradi isa singna so sank redemption and sinma yengbiyo. So sank redemption. Academy Award winner ni mayam phangmani ko anoi ni yengam doise aina khanbada avatar yengamani yengdro ismi avatar guys di aroi bi de phajabini keno ado aina haiba so sang redemption se in case if you happen tanja chabada baba ina kasima yeng so baba du yenge ta jiru ngatang phamani ngai taroga loi bau yeng de gyan taro sima dem phajab anyways ma je khalla ga lae ai se kamain taroga ai asoi basi chumthok kadage redeem his fault magi asobe do kamai chum thokadage ai na te hat khani ai devil sine so de na ising manung da lusam par kut ana lusam kerli ai je loiba tare thawai thaba tare na kaida ora ai chum thokadage kaida ora ai masi nupa se lomi se mai thiba pi gadage hana khala ga lai he thought and thought ma khale so ma khala kanda at last mamai dadi hit upon a good plan mai makok sida phajaba plan ma la hit upon ga hai se ko ai nga sai dagi hai je upon yok tro upon preposition na tro hit upon ga hai je sida prepositional phrase yam yawe ba plan phajaba makok ta lae adugi plan dugi matungi na mana kai dore he turned himself into a labyrinth man mana masaje turn tore on thok khre ba ma je magical power lai lai na tro phataba lai ma je magic to bangam ba pone magical power lai ba pone aduna mana ma je kari ol mi mo on thoe mana masase mi ama karamba mi thabai ngang suba mi labyrinth man ama on thoe and went sale and took service thabak tawure with the poor peasant lomi dugi manakta maje thabak suba mi saraga lomi dugi manakta thabak tawure aduga mana ngasai chahi ahumgi matam bhangi banina the first year ahan ba chahi sida the peasant advised ko the imp advised the peasant im sina peasant sida mana suggestion ama advice ama paukta am pire tu so maru hullo haidana so habidi maru thaba duni ko mahi marongi maru thaba SAW na uba SOW na maru hunba kari maru no hullo haije corn hadi chujak ni ko jaja maize to ko na ko chujak maru je thaw haire right the thaw haire in a marshy place mafam marshy habidi ising chocho lawa mafam haibani ko ising chocho lawa mafam da thaw sini man haije chujak si the peasant took his advice peasant to suman hari budu injare ya jare and so thajile in the marsh to lagwa mafam duda hari ba kummado the year ahamba chahi se the year turned out oirakle a very dry one a dry year nong sing ta da dubu dry year kawi ko ikang thoeba nong ta da na ikang thoeba ko a nong ta da na ikang tho di kadore and the crops of the other peasants atop lomi mayam malaw uriba mayam do moigi mahi marong mayam do kadore were all scorched by the sun loina mag numitna nungsana sanna scorched habadi yaithatna kange haiba nungsana kathek podubu scorched kawi yantare ko moina thajari ba chujak mayam do chujak thaba lamni na koi faida lau thabri na koi lo mayam thari dana logi lo ngakdani ada lai phataba duna muk tawdana ising ahumlak chawdana lo loi sidro thaina mamangai de du lai phataba ne haidra ne haibani ko ado handaki chahi se dry year ama oidana rainfall se matik chana laktadana nong tadana pukang kangdana crops mayam ama atopa peasants mayam amagi loina mak scores by the sun numit ki mangana fudatana kangkhre adubu the peasants scored hairiba lawmi asigi chujak sing asidi grew thick mapop chauna hogale and tall wangna hogale aduga full air mana na pik thale hai malen ear di mana hai daina chujak pambi do mana gi mana ngata pale adu nate ko chujak na mahi yan baje earring to ba kawi chujak mahi yale hai ni ko chujak pambi do mahi phajana yale hai ba mayam gi di sigre
मागीदी मपोप चाउना चाउना वांगना वांगना हौरगा चुजाक चुजाक ngakta paleba maramdi magidi ising da thahaubu natro nong tadraju magidi kangdre ising du leijaridana adudi here we can understand that the imp has magical power imp tu na khangabane ba handak nong tararoi ji khangi natro aduni moise power leba kangu neba moise powerful kangu ni supernatural power leba koi myo bne toba ngam da moi ngamba lai deba adubu phattaba lai oiba ko understand point better understand aduma leire aduna di hauji kai dore not only had he grain enough to last him for the whole year but he had much left over besides not only but also not only but to not only besides have a construction to realize not only had he grain enough magi mahi marong se matik chana leiba khaktana tana to last him konanabagi for the whole year chahi chupama konanabagi leijabagi mathakta but he had much left over besides left over di chathoga thaktoga amuksu leihoba potubu left over season na loiraga lemaga leihobudo bab taraba adu kari kore left over adu mahi marong do adu ki matik yam lo kumma charasu loidadana mayamam leire ba hujiki lawmi sigi left over besides haibagi arthadi thaina mamangai da khoi manipur da su lause yam yam na unarami lawpari manga lawpari ahum lawpari ani aduna phause mayam loga yum da court aina sanarami da mayam thamani aduga chahi chupa macha doini chaba lore kanda mathangi amuk lok chala adabani natra mayam lem hobudu left over ni aduni taiba phau taiba cheng taiba ni yon thoknari do ko adugumani mai mayam le hore hamba jahida the next year mathangi jahidana the imp advised the peasant to sow on the hill imp sina muhai sina handakti ne nang atwa pasida tharno a chingdum bese wang leibak se lete managa le tung khalaga mutum leiba amathak se ching mutum je hill da ching mathakta a ching da thaw haina hai en aduga adu sumana yarabani peasant sina aduga it turned out a wet summer hairiba madugi summer se kalen se nong yam thina taba summer ama oireba wet nong na punglup lupa adu wet summer kawe maram di chujak haji maktabu june july da palak pani natra aduni summer hai se wet summer oire aduna nong na loina tasalabadi de kaidore other people's corn atupa mi sing sigi chujak sing adudi was beaten down nong na yethalle beaten down nong na phudale yethalle aduna phudala mine yethalle mine kaidore rotate pat khre haiba ngasai gi duna scorch numina yeibada kathekta na kangba handak kisina rotate patana pumdana mangba rotate loi pat khre and the years did not feel mahi amta yandre years did not feel di mahi pandre habni ko chujak mahi pandre adubu but the peasant's crop lawmi dugi mahi marong adudi up on the hill aching matakta thaubudo adudi kaidorage harakanda was a fine one otona ningthina fajana hore was a fine one habdi ningthina fajana hore aduna di he had more grain left over than before hakum lembagi mathakta handakna mu hena lemjale ko he had more grain left over than before mamang sahidagi asum tawdana so that he did not know ma hauji chamamnare pakhangdre he did not know what to do kaidosige with it all ladiba mayam se maran mathum mayam se maran ngakta mai marong ngakta pek than lere mayum sida kari no in tawdoisibu ma hauji gyan ta dai ko he could not understand what to do he did not know what to do with all the grains that he have accumulated mangon da paisa laga leido kadawdo no khangdre masigi chance lawdore hauji ngasai im sidi makok sanare ni chahi ani bharam ne ngo chahi ama thabak tamina dana bai bundu nang adu tawna ina haiwe ilune ga ma so harau dana ata mahi marong ga se payam phamak padu da as ngasai pijen ja harau ne as ai bai makok ti leiba nu pa ni ama se smart ising da thawai dana yuji na khule bo mayam gi loi sigre no re kaina ha adiga mu ma ching da thaw haibudigi as khuya mum phangbo nan da ti snoi gi sunu ngai tine khare di pirake ga ni ma kari tawsigi bhab ta dre ma si tanja sida then the imp showed the peasant how he could mash the grain and distill spirit from it adai di imp tu no makhata na advice tawsale tamo nang na kasi waro no nang gi haira mayam je mahi marong mayam je kam le mango ita ka hayu yungu imp showed imp sina utpire tambire the peasant lomi sida how kamai tawraga he could mash habadi grain du ta khai badu ko pot amabu kona gadrang takhai raga makup onthok budu kai gawi mash tawba gawi kamaya takhai ga dagi haibasi utle mana ngasai gi mahi marong grain se en aduga madudagi
distill sungtokadage distillation tawthokadage distillation khangi ko classic 7 da manin kahalaga amuk mahi onthokdo ko adu kamaina matang si ko ne sungdokadage spirit use from it asai chujak tu degi chujak se kamain tawraga distillation tawraga use sungdage taklak pai wani man aduna ikoi ne use sungba ina thaina mama magi chanabi de sungi base hojikan androda phayeng de sungi base distillation ngakani sa sakwa makha degi hit se piraga ma se mathakta vapor oina parakadamni vapor do pipe amda puduni do pipe to cool down tawdoni adu kullaga di hai cool down tawradi liquid ta transform tawroidra tawroidro tawni dana aduni adu man tambiri se kamai tawdna chujak ta khai gani ar kamai tawga madu degi use sungani isi man tambi bai wani da ko adana di tambirabani na the peasant made strong drink longmi sina phajana magun leiba use me magun leiba haiba nate ko strong mapangan leiba yuda mapangan leiba haidi alcoholic content si yamba alcohol content wangba aidi pek amaga thakbada san on badu haidi akan ba yu haiba tare ko mayak kan ba yu se same aduga began to drink it thak bahugule ma se pisan sa khara pai rabani na sangga phanga chawra abani na ma je thak bahugule en lonana to give it to his friends bagi maruk mapang dasu pi ba hore ba ngasai gi yu sungba haire yu sunge yu dusu akan ba sunge maju khara gra thae basung mamana ba mayam dusu mana khara ga pithak pa hore aduni ngasai gi im bhai base noi marak tasu yari ni ko noi mayam marak sida among you na khoi mayam phami gi marak ta im se adum yari ni ko be careful about the ims mawong da di imana ba yam nuksi ba man ba bye nang na maheli ba sa ko sa se ma haraka do se kem dana nang na bu taw so di pura Salman Khan ka cha subay nang pasam yari bo ka na harau dana kitaw jay no ni sa ko ba nga sai chonga pirak puni ni ga es kasi taw gum sida sum nang gil pasam do pura ga sai bok sa usi ga ei chatlani pan dukan yaro ko bhai nang di kachu charam moi ne sai di jada am tang sa ge please ga ni ko nang di charam moi da angang ni da bhai du da ni nang ko dai du se nang khara angang ni naus ni ko nang sa ba hi roi ai jada am ta sa ge ga adi nang chaura ni sakta ai ma na chakin ai jo ei chakadro za ni sao no angang noi sai 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 lollipop lei bi ge ga horen di nang ju thawai du sa amina ma di jada do han di sa ba hi ni ha u sa da nang ju sa sal le numit di ka ora ni khala raga mu sum tau pakhang phara kan da di nga sa angang ori ngai da hogi bu do pakhang phara kan da di thingbi na ba laitre dukan da chala jada lai ge ha bu su es pakhang masani na paisa khari am lok tho bu ya na ba na bungo jada ji 20 oi cha chala ge ka ne ko adum sa kharani adu masai gi nang gi na ma na ba do bai nang masai am phajai nang na tori khai paksai nang Salman Khan dagi hena nali lupa sa buthoro ai kwam ta sa ge adu ne be im phai se understand my point ma adu na te im ma do im yaure haiba masada mai nu ngai bani bari ni anyways loisil lasi ngasi gidi